My name is Dr. Judith, and I'm a board-certified psychiatrist and researcher. I'm doing the first-of-its-kind study in high-functioning depression. People often ask me, what's the difference between high-functioning depression and regular depression? The difference is that with major depressive disorder, you have to either have a lack of functioning due to your symptoms or significant distress due to your symptoms. People with high-functioning depression are actually exceeding functioning, but they're actually struggling inside. Also, not everyone identifies their feelings and says, I'm struggling. Problem is that if we don't start looking at people and asking them, do you feel joy? Are you experiencing anhedonia? Are you really getting meaning out of life? If you don't dig deeper, you may miss people who have all the symptoms of depression, but they're still getting by and still functioning. And this is important because you don't want people to develop medical conditions because of internalized stress. You don't want people to develop unhealthy coping mechanisms. So it's important to think about ways to address people who don't have the typical signs of depression. Because just because people look put together on the outside doesn't mean that something else isn't happening on a deeper level. Sekedar merasa sedih aja. Ini 5 hal penting tentang depresi yang perlu kamu tahu. Hai, saya Dr. Adi Badri, seorang psikiater at your service. Yang pertama, depresi bisa terkena pada siapa aja. Dari tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan orang yang biasa terlihat baik-baik aja, bisa jadi suatu saat nanti orang tersebut mengalami depresi. Yang kedua, depresi itu bukan cuma soal pikiran dan perasaan. Tubuh juga akan merasakan dampaknya. Misalnya susah tidur, lelah terus-menerus, bahkan nyeri yang sifatnya atau penyebabnya nggak jelas sama sekali. Yang ketiga, banyak orang dengan depresi tetap bisa tersenyum, masih bisa bekerja, bahkan bisa jadi terlihat baik-baik saja di luarnya, tapi bukan berarti mereka tidak sedang berjuang dalam melawan depresi. Yang keempat, hati-hati dengan kalimat nasihat kamu, seperti yang sabar ya, atau kamu kurang beribadah ya sepertinya. Mungkin bisa jadi kata-kata itu menyakitkan buat orang lain. Kadang mereka hanya perlu didengarkan, jadi hati-hati dalam menasihati orang lain. Yang terakhir, depresi itu bisa diobati. Tentu dengan dukungan, terapi, atau pengobatan oleh profesional. Ingat, harapan itu selalu ada. Jadi, teman-teman di sini nggak perlu takut untuk mencari bantuan. Ingat, cari bantuan itu bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah tanda keberanian. Udah gitu aja dari saya, semoga konten ini bermanfaat ya.